Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Patrocínio Star Plus. Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com e assine já. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora a edição número 28 do podcast Futebol Sem Fronteiras. Hoje eu e Jamil Chade vamos conversar sobre Chelsea e Manchester United, o grande clássico do fim de semana na Premier League, no futebol europeu, de uma forma geral, um jogo transcendental para a Premier League. O United sem técnico, com um interino, mas classificado na Champions League. A gente vai falar disso também, da vitória do Chelsea na Champions League, da vitória do United na Champions League, de mais uma partida em que Cristiano Ronaldo foi decisivo. E hoje temos um convidado, o Duncan Castles, que é um grande amigo, um amigo de longa data meu e do Jamil. O Duncan entende boa parte do que a gente falar em português, mas ele vai participar. Cuidado aí, hein, Júlio? Ele entende tudo. Ele entende tudo, cara. Cuidado aí. Eu sei disso. Não sou. Olha lá, não. Esse aí eu conheço de outros carnavais, ó, de muito tempo, né, seu Jamil? Já estivemos em algumas aventuras com esse moço aí, né, Jamil? Ô, Júlio, esse podcast está ficando super perigoso, porque esse pessoal que a gente convida tem muita história para contar dos times que eles já cobriram, que eles já atuaram, etc., das viagens que eles fizeram com a gente. Mas, Duncan, muito bom ter você. Você sabe, Júlio, que eu passei 3 semanas lá em Glasgow e agora até eu vou conseguir entender o que o Duncan fala. Finalmente eu vou entender o que o Duncan fala. Então, vai ser um prazer eu escutá-lo. Mas muito bom. Eu sempre disfarcei bem. Eu sempre disfarcei bem. Às vezes o Duncan falava e eu, ok. Não, o Duncan, vamos explicar. Vamos explica. Antes de trazer o Duncan para a conversa, o Duncan é um jornalista escocês, mas que ficou morando na Inglaterra por muitos e muitos anos, né, em Londres. Vai contar um pouquinho para a gente sobre Londres também. E desde a Copa, era casado com uma brasileira, por isso que ele entende também o português, e um grande apreciador da culinária, dos vinhos portugueses e dos treinadores de futebol portugueses também. Então, o Duncan sempre compreendeu muito bem o português, me recebeu, eu sou muito grato ao Duncan, me recebeu na casa dele em Londres incontáveis vezes ali, ó, sempre tinha um teto para ficar ali perto de Elephant and Castle, não era nem Elephant, era perto, mais ou menos perto de Elephant and Castle. Depois o Duncan conta para a gente melhor sobre Londres, sobre onde ele viveu, e que desde 2010 está morando na África do Sul. Foi lá para a Copa da África do Sul, como todos nós, e numa dessas noites ali resolveu ficar, né, Jamil? Resolveu ficar por ali e tal, se é que vocês me entendem, né? E já está lá há 11 anos morando na África do Sul. Ele tem um podcast espetacular com outro grande amigo, Ian McGarry, escocês. O Ian is still there with you, right, Ian, Duncan? yeah. Ok. Ian no The Transfer Window Podcast, que é um dos podcasts mais famosos em língua inglesa sobre futebol, sobre mercado de transferências. É um podcast espetacular, até recomendo. Escreve também para o Sunday Times, escreve o jornal mais vendido da Escócia, o Daily Record. O Duncan é um cara internacional e muito antenado sobre futebol. Duncan, all those compliments, I don't have to do them in English because you already know everything I said. You know I love you. You know I always thought you were one of the best reporters in the whole world. You are amazing. You're fantastic. You are super connected. And thank you so much for being here with us, Duncan. No, thank you for the invite and thank you for your exaggerated words. It's very kind of you. Você viu agora? Eu gostei, porque agora eu entendi que o Duncan agora tem um sotaque sul-africano e escocês. Espetacular. E meio brasileiro também, que ele claro. adora.
né? Everything but English from London. Exatamente. Jamil, é um super desafio para nós também, porque é a nossa primeira edição do podcast bilíngue, né? Então a gente precisa se policiar, porque nós vamos entender tudo que o Duncan fala, ou quase tudo, mas precisamos traduzir o que ele fala para o nosso público. Antes de começar, Júlio, não sei se é o primeiro bilíngue, não, porque a gente já fez com o João Castelo Branco, e é quase isso, né? Outro companheiro de grandes aventuras. O Duncan é torcedor fanático do Dundee United. Sim. Que está, olha aí, cadê? Olha lá, já está na caneca. Olha aí. Que está fazendo uma ótima. A última vez que eu vi, Duncan, o Dundee United estava rolling na Scottish Premier League, não estava? Now, yeah, Scottish Premier League at the moment, but we won the Premier League once, 1983. Next year, European Cup semi-final. The most interesting fact about Dundee United, one for Brazil to learn, is there's only one club in football that has a perfect record in European competition against Barcelona. 4 games, 4 wins. Olha só, o que ele está explicando é que o time dele, da Escócia, que foi campeão no século passado... Não, no século passado, mas em 1983, não sacaneia, pô. 1983, a gente já tinha nascido. Não, você, não fale por você. O que eu estou dizendo é que ele falou algo muito interessante, que é o único time que tem um aproveitamento de 100% na Champions contra o Barcelona. 4 jogos e 4 vitórias. Impressive, né, Duncan? Duncan, o Dundee United, quando foi campeão em 1983, campeão escocês, e semifinalista da Copa da Europa em 84, quem era o técnico? Jim McLean. Jim McLean, ok. Jim McLean. Okay. Who was the coach, the technical, for yes. almost 20 years, yes. And very close friend of someone we'll talk about later in the podcast, Sir Alex Ferguson. They actually went to coaching school. Scottish football has a very famous coaching academy in Largs. Again, a connection to someone else we'll talk about, Jose Mourinho. He went there to study football coaching. But Sir Alex Ferguson and Jim McLean shared a room at Largs. Very close friends, big rivals, and actually stayed. Unfortunately, Jim McLean died in the past year, but stayed close friends throughout their entire life. Muito amigo do Alex Ferguson, né, Jamil? Dividiam quarto quando faziam o treino, né? Coaching, the coaching academy, right, Duncan? When they were like roommates and close friends. The Scottish Coaching the Academy. Scottish Football Association Coaching Academy. Exatamente. No curso, né, de treinador de futebol da Federação Escocesa, eles eram muito próximos, e eu puxei esse assunto porque na mesma época em que o Dundee United era campeão, o Aberdeen era muito forte na Escócia, e o Aberdeen era treinado por Sir Alex Ferguson, que daí foi parar no Manchester United, e aí o resto é história, né? A grande fase da história do Manchester United, a transformação do United num clube gigantesco, veio das mãos do Sir Alex Ferguson. Duncan, I'm gonna ask you the first question. Nós combinamos algumas perguntas antes, até para facilitar aqui na tradução. E o Duncan, eu gostaria de conversar com você sobre a chegada do Cristiano Ronaldo ao United, né? De Chelsea e United. Os dois venceram ontem na Champions League. O Chelsea 4-0 contra a Juventus, ganhou o average contra a Juventus, deve ser o primeiro colocado no grupo. Precisava ganhar esse jogo. E o United ganhou por 2-0 em Villarreal, na Espanha, com um gol do Cristiano no fim do jogo. Ele fez gol no fim do jogo nos 2 jogos
jogos contra o Villarreal, nos 2 jogos contra a Atalanta, e o United, apesar da crise esportiva que vive, demitindo o Solskjaer, o United está classificado na Champions League como primeiro colocado do grupo. O Cristiano Ronaldo, depois daqueles anos na Itália, com muitas interrogações em volta do nome dele, a chegada dele ao United tinha muitas interrogações. Você imaginava, Duncan, que ele seria tão decisivo nesse estágio da carreira dele? E você, o clube, imaginava isso? I think for sure the club imagined that, and that's why he went there. It's a long story how it came about, because Juventus wanted to get rid of Cristiano Ronaldo's salary, not Cristiano Ronaldo the player, his salary, because of the big financial problems of the pandemic. And he and his agent had been looking for a place for him to switch to, because he also wanted to leave. He knew he couldn't win at Juventus because they didn't have the money and they didn't have the team. He has, maybe 4 or 5 years of Champions League football left in him. He wants to win more titles, wants to establish himself. He already feels he's the greatest footballer ever. He wants to establish himself as the greatest sportsman ever. So he wants to win titles. Long attempt to find a club. He was offered to Manchester United. They said, we're interested, but I don't know if I go there. Okay. Just so we can translate to the Brazilian Sure. Só para traduzir aqui o que o Duncan falou, que ele acha que sim, que o clube, o Manchester United, pensava que sim, o Cristiano Ronaldo podia ter esse papel. O Cristiano Ronaldo precisava sair da Juve. Claro, existia a questão financeira, ele buscava um lugar para ir, ele queria sair, o agente dele buscava também um lugar para sair. Ele sabia que não podia vencer mais na Juve, porque a Juve não tinha dinheiro justamente para ter um time competitivo. E algo bastante interessante que o Duncan falou, ele tem a percepção de que ele tinha 4, 5, 6 anos de Champions League, e que esse tempo ele precisaria aproveitar. Ele já tinha consciência de que ele seria o melhor jogador do mundo, mas ele gostaria de ser o maior atleta do mundo, e para isso ele precisaria continuar a ganhar títulos. So, in the end, the decision comes at the end of the window. Manchester City tried to sign him. Then Sir Alex Ferguson actually intervenes, and as Manchester United supporters are saying, he can't go. Our player, our Cristiano Ronaldo, can't go to Manchester City. Ferguson gets involved. They really the tried. Decision, it was not like absolutely. They did try. Guardiola wanted him. Guardiola wanted him. Guardiola spoke direct to Cristiano Ronaldo. Ronaldo was convinced that it was a good idea for him to go there, but they didn't get the financial terms fixed with Juventus, which allowed the window for Manchester United to come in, give what Juventus wanted, and then this kind of emotional persuasion from Ferguson, from former teammates, from people like Gary Neville, who's prominent in the media, that he can't go to City. You have to go. It's emotional persuasion, a bit of blackmail as well. You can't go there. You don't know what the reaction will be. If you want to be in Manchester again, you have to come to United and be the hero there again. And that's why he went. O que ele acontece. Perdão. Vai lá você, Jamil. Vamos alternando. Vamos, Isso acontece no final da janela. O City tenta convencê-lo, e aí tem uma intervenção basicamente do Ferguson. Mas antes disso, o Júlio pergunta se de fato houve a tentativa. O Duncan diz que sim, que o Guardiola conversou com o Cristiano Ronaldo, que ele queria o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo ficou convencido de que isso poderia acontecer, mas aí houve primeiro uma questão financeira, do ajuste financeiro com a Juve, que isso não acabou acontecendo, mas acima de tudo a intervenção do Ferguson, até emotiva, blackmail, como o Duncan diz, até uma chantagem, né? Chantagem emocional. Uma chantagem emocional, que ele não poderia ir para o City, tinha que voltar, se ele quisesse ser o herói, voltar a ser o herói no Manchester United. Duncan, now this team
United is like so far in this season is like Cristiano against the world, right? That's how we see it here, and I guess it's how everybody sees it in England and elsewhere, right? Nesse momento, o time do United é Cristiano Ronaldo contra o mundo. É assim que as pessoas estão vendo também lá na Inglaterra? Absolutely, and I think you talked about those goals that Ronaldo scored in the Champions League. If he hadn't been there, if he hadn't scored those goals, they're out of this season's Champions League. He's turned around 3 crucial games for them at the end, and the team has played awful. They haven't had one decent performance in the Champions League. I guess a lot of your audience will have seen those matches. And it is him against the world. The odd thing was when they signed him, and this is your original question, they expected him to be the difference maker. They expected him to be the additional step that would make them competitive for the Premier League title. That hasn't happened. But that, in my view, is not down to Cristiano Ronaldo. He's doing his part, and you see that from the goals he scored and the games he saved. What's happened is Solskjaer had been a problem for them from appointment. There were issues with the team which had been hidden by positive media. When Ronaldo comes, Solskjaer decides they can play a more attacking game. He'd been playing very much a counter-attacking, conservative game, using the talents of his players to score on the break. They change the style of football and they get found out. And you get this situation where they've dropped to 8th in the Premier League. They get destroyed by Liverpool at home 5-0, destroyed by Manchester City at home 2-0, beaten by Leicester City, who are struggling. And you now have this situation where the manager is sacked. And Cristiano Ronaldo played a part in that. His arrival played a part, but not the part that some people are trying to say it was destructive for the team. Actually, it pushed up expectations. It was, if Ronaldo's here, we have to win. And now we can't win. So now we need to change the coach to get the best out of him and the rest of the players. Vou eu nessa, Jamil? É tua. Pô, mas eu não tava dando, meu. Você não estava prestando atenção? Não, vamos lá. Sim. Não, eu tô brincando. Ô, Duncan, eu não podia falar uma vez você. Aí quando é ele fala, não, pô, você não prestou atenção. Não, você furou minha vez ali. It's because the answer was so chato, neither of you were listening and you both fell asleep, yeah? Muito bom. Não, o Duncan disse que o clube esperava que a chegada do Cristiano Ronaldo fosse a cereja no bolo de um time, né? O extra step ali, o passo a mais de um time já muito bom, né? A cereja no bolo para fazer o United ser competitivo a ponto de lutar pelo título da Premier League. E não foi isso que aconteceu, né? O Solskjaer, que jogava num futebol mais de contra-ataque, com a chegada do Cristiano Ronaldo, tenta implementar um jogo mais ofensivo, não dá certo, o time cai para o 8º lugar na Premier League, joga todos os jogos mal na Champions League, ele é destruído pelo Liverpool, ele é destruído pelo Manchester City, ele perde do Leicester, enfim, é uma derrota atrás da outra, a gente acompanhou a história recente aí do United, e no fim das contas o Solskjaer cai, e Duncan, you said in the end that they think Cristiano was like disruptive in the sense of contributing to the fact that Solskjaer was fired in this sense, or football wise, what you meant in the end? Before Solskjaer was fired, there was an argument that the explanation why the results weren't good this season was because Ronaldo was in the team and Ronaldo wasn't doing enough running, and therefore suddenly the team's performances has dropped, and actually it had been a bad idea to sign one of the best players in the world. That was the argument that was going around. I think it's a crazy argument. Yeah, we had that in some other teams as well. But just for translation here, o Júlio perguntou então como é que foi essa relação, essa história do Cristiano Ronaldo ser colocado como culpado, e de fato o Duncan falou que tem uma versão de que o Cristiano Ronaldo então teria contribuído, pelo menos essa versão,
para um desempenho abaixo da expectativa, no caso do Manchester United, porque não estaria correndo e porque ele estaria tirando, vamos dizer, do modelo do que o treinador gostaria de colocar para o time. I have a question actually on that, Duncan, because que o Duncan acha que é uma loucura e eu também. Claro. Mas eu tenho uma pergunta que não estava no script, mas é sobre isso. I'll translate it to you in a bit. A pergunta é a seguinte: uma dessas versões diz que o treinador norueguês tinha um plano muito perfeito para o seu time e que ele não contava com o Cristiano Ronaldo nesse plano. E que, quando o Cristiano Ronaldo chega, o plano que ele tinha elaborado por vários meses é desmontado. So the question is, the fact that for so long he actually built this supposed plan for the team, and then when Cristiano Ronaldo arrives, his plan basically, not that it collapsed, but it didn't match. It had to change. And because of this change, it actually suffered a lot. Look, obviously there was a change because you bring in Cristiano Ronaldo in the last 2 weeks of the window, so just as the season's starting. So it wasn't exactly as he expected. That's true. He also got to sign Rafael Varane. He asked for a top centre-back, he gets Varane. He wants a top right winger, he gets Jadon Sancho for 85 million euros. So 2 top signings. Then in addition, he gets one of the best finishers in the world. The idea for the team was to have Sancho playing right, put Varane in the defence, and then have Greenwood move from the right to play centre forward, to switch the role, share the role with Edson Cavani. Basically, all Ronaldo did was, we keep Greenwood on the right, Ronaldo becomes the number 9. There wasn't any great change to the tactical plan. Sounds good. Plan was, yeah. What would you rather have? In São Paulo, we accept. We accept. I would accept Cristiano in Portuguese as well. Yeah. I don't have any problem. We can switch some positions. Yeah. Não, o Duncan está falando que antes da temporada começar, o Solskjaer recebe o Varane, que ele queria um zagueiro, recebe o Sancho, ele queria um jogador pela direita, e o Greenwood ocuparia ali a centroavância, digamos assim. E com a chegada do Cristiano Ronaldo, ok, o Greenwood segue na direita, o Cristiano Ronaldo entra no meio, então não é uma mudança tática. It's not a tactical change, isn't it? No. And the argument is that Ronaldo, it's based on Ronaldo doesn't run enough, doesn't press enough the opposition, and that caused this breakdown. Now, again, look at Mason Greenwood. Greenwood's a brilliant finisher. He's going to be a top striker. He doesn't press the opposition either. He doesn't run either. So Anthony Martial, the other option in here, same story. Cavani, yes, Cavani does the work, but Cavani was never going to be a regular starter anyway. He was going to share the position. So the change isn't much. The basic problem has been Solskjaer is a poor tactical coach. He doesn't have the gravitas with the dressing room, and he can't change matches. He doesn't read games. He isn't able to make the decisions in the games of, I need to change tactics now. I need to use my amazing bench. He has 30 full internationals in his squad. All of these things he's getting wrong. And what, for me, and I've spent a lot of time in this over the last few weeks, what made the big breaking point for Solskjaer was suddenly you have Varane and then particularly Ronaldo in the dressing room who are used to being champions, who expect to be champions. And they watch the training, they watch the way they're being managed, and they go, what is this? This isn't a top football club. This isn't a top manager. One little story, and I know this is a long answer. After the young boys... Before you tell the story, otherwise we're going to lose. Então, o que o Duncan fala é que, basicamente, essa história, basicamente, não é exatamente assim, e que, na visão dele, é a incapacidade do treinador norueguês de justamente ler o jogo, fazer a mudança tática no jogo, usar as peças que ele tem,
essa incapacidade que, na verdade, gera essa situação para o Manchester United. E começou a gerar insatisfação no vestiário, com E jogadores aí ele tem campeões, o como Cristiano Cristiano, Ronaldo, Varane, e falando, pô, mas que tipo de treino é ele, esse? Né? Que tipo de treinador é esse? Ou quais decisões são essas? Qual a história, Duncan? So one example, the first defeat in the Champions League, they go to young boys, they go 1 goal up. O time do Jamil, lá na Suíça. One goal up, the Aaron Wan-Bissaka gets sent off. They change shape to a system which is crazy in the situation. Very bad tactical mistake. They eventually lose the game 2-1 as a result of the changes he makes. Solskjaer comes into the dressing room after the match and starts praising the players and saying, look, it's a terrible result, it's a bad result, but I loved the way you implemented the plan second half. I loved the effort you put into the game. The attitude was really good. Ronaldo's sitting there watching this and going, are you joking? And he stands up and he says, how can you praise the team after losing 2-1 in Switzerland to young boys? And he does that in front of everyone, in front of all the players. Yeah. Okay. Beginning of the end. Okay. Então o Duncan está contando que depois daquela derrota surpreendente do United para o Young Boys no primeiro jogo da Champions League, né, perde de virada, o Wan-Bissaka é expulso e o Cristiano Ronaldo é substituído, né? O Cristiano Ronaldo é um dos jogadores que saem do time e depois desse jogo o Solskjaer no vestiário elogia o time, né? Elogia os jogadores pela atitude, pela maneira como eles entenderam o que ele queria taticamente, e o Cristiano Ronaldo se levanta na frente de todo mundo e fala, você tá de brincadeira? Tá de brincadeira que você está elogiando o time depois de perder do Young Boys desse jeito que a gente perdeu, e que o Duncan disse que aí é o começo do fim. Jamil, a gente precisa acelerar, precisamos falar sobre o novo técnico do United, mas Duncan, just quickly, Cristiano published a real cool message about Solskjaer and so on. They were teammates when he played in United, but you're telling us a story of a kind of a conflict, right? In the dressing room between them, in front of everyone. How was this relation? Estou perguntando porque o Cristiano, quando o Solskjaer é demitido, o Cristiano publica uma mensagem super legal, carinhosa, tal, mas o Duncan está contando para a gente sobre esse conflito entre eles, como era essa relação. Look, I think it's very much a professional thing for Ronaldo. As I said, he wants to win and he expects the highest standards. And anyone who's spent any time with him, Julio, you've had a good working relationship with Cristiano. You know that he expects high standards. If you give him high standards, you get a good response from him. So it's not that he disliked Solskjaer. They were teammates. They'd known each other for a long time. It's not a conflict in that sense. It was, this isn't good enough. It needs to change. And tá. Não era exatamente um conflito, né, Jamil? Uma relação profissional em que o Cristiano esperava high standards, né? O nível mais alto possível de quem está em volta dele é o que ele espera de todo mundo com quem ele lida, né, profissionalmente, no trabalho dele, e que isso não estava acontecendo. Mas não é que ele não gostava do Solskjaer, apenas não estava satisfeito com o nível do técnico dele. Vamos falar do técnico. Próxima pergunta, Duncan, na listinha, inclusive, on your list. Qual é o plano agora para o Manchester United? Não quero que você traga uma bola de cristal. Eu quero. Não, juro que quero. Tudo bem. Mas o Pochettino, é verdade? Qual é o futuro agora imediato do Manchester United? Look, for those who understand English well, we've done a very long podcast on the transfer window talking about what happened and what the plan is. The problem is they don't have a plan. It's the same as when they appointed Solskjaer. Solskjaer was supposed to be short term. He gets enough good results that they say we stick with him. And then they build a story around
The idea of they brought back one of the old guys from the Ferguson era. They're going back to playing youth, playing attacking football. They talk about the Manchester United DNA time after time after time. I don't know if you guys know the story of how the Americans who own Liverpool tried to trademark the name Liverpool a year ago. So they tried to take copyright over the name Liverpool, and obviously failed. It wouldn't surprise me. The name of the city, yeah. Okay. Wouldn't surprise me if the Glazers tried to take copyright over the phrase DNA, the number of times they've used it when they're talking about their plan, their supposed plan for Manchester United. Do you want to? Traduz, mas deixa eu só fazer. So they don't have a plan. So they hoped to stick with Solskjaer this season. They believed they were going in the right direction when it was obvious for people who know football that they were never going to win the Premier League with Solskjaer in charge. So even though he loses 5-0 to Liverpool at Old Trafford, and the game could have been 8-0 easily, Liverpool stopped playing after 60 minutes. They joke with them. They're passing the ball in their half and keeping control. That should be a sacking for any Manchester United manager. It's the most embarrassing of defeats for them. They don't change then. And there's still people there trying to keep him on. Then they do basically the same to Manchester City. Only then do they start looking at alternatives. And they look to see if they can get Zidane. But they're waiting. They want to get the replacement in before they sack Solskjaer. Zidane said no to them over the weekend after they're forced to sack him. Now they come up with this plan. Their stated plan is we give it to Carrick and McKenna, who basically were doing the coaching anyway. So it's no change. Players don't like it because there's no change. For some games, then we appoint an interim manager till the end of the season, and then we appoint the permanent manager in the summer. So their stated plan is to have 4 different managers in the space of 8 months. That's their stated plan. They don't have the interim. They don't have the permanent guy, although they're trying to find those guys now. Na verdade, o Duncan acaba de classificar o Manchester United para o Campeonato Brasileiro. Né? Cara, em termos de planejamento, Série A. Está classificado. O Manchester United, neste momento, está classificado para o Campeonato Brasileiro. Só para completar. Em uma semana se classificou na Champions League e para o Brasileirão. Exato, está dentro. I'm going to translate what you said. O que o Duncan explicou é que, de fato, você tem um time que hoje não tem um plano. Eles tentaram, primeiro, o desgaste do próprio técnico norueguês, que perdeu 5-0 para o Liverpool naquele momento, já era um jogo, segundo ele, estou fazendo a tradução, já podia ter sido 8-0, foi uma humilhação, era um momento de trocar, era o momento de demiti-lo, não foi demitido. Quando perde para o City, aí começa uma tentativa de buscar alternativas, e aí, claro, tem toda a história, mas basicamente, já pulando, aí tem a tentativa de contratar o Zidane diz não, e aí é o que eu fiz a brincadeira aqui, que eles estão classificados para o Campeonato Brasileiro, o que é basicamente o que já fazia o treinamento do Manchester City continua, os jogadores não gostam dele, porque basicamente não tem nenhuma mudança, e aí o plano é ter um técnico interino para o resto da temporada, e depois ter um outro técnico, só que não existe nem o técnico interino e nem o próximo técnico. Por isso que eu insisto, Duncan, glad to see that it's not only... United no Brasileirão. Vamos a um rápido intervalo comercial, a gente já volta com o podcast Futebol Sem Fronteiras e Duncan Castles. Chegou um novo jeito de assistir esportes. Disponível em diferentes plataformas. Esteja onde estiver, você tem mais opções de escolha. Porque no Star Plus você tem mais ESPN do que nunca.
já disponível. Duncan, Jamil, I'm gonna jump here for the fourth question because we're running out of time. Eu vou pular aqui no nosso script para a gente falar um pouquinho do Chelsea também, né? O Duncan, ele morava em Londres, né? Ele era um jornalista baseado em Londres, quando acontece aquela mudança fundamental, né? Abramovich compra o Chelsea, Mourinho chega como técnico do Chelsea, o Duncan sempre teve uma relação muito próxima, né, com o staff do Mourinho, né? Ele tinha informações muito boas de dentro do Chelsea. As pessoas do Chelsea amavam o Duncan, inclusive, porque ele dava todos os furos, dava todas as informações, aquelas que ninguém queria que saíssem, né? E naquela época você tinha aliás, até vou contar uma história rápida aqui. Quando o Filipão assume o Chelsea, né, eu fiz uma intermediação ali para o Duncan e o Filipão serem próximos, de alguma maneira, para que houvesse... Porque na Inglaterra, os clubes ingleses são tão fechados que você tem que ter uma relação com algumas pessoas da mídia em que algumas informações saiam, né? Venham à luz, a torcida fique sabendo de algumas coisas que estão acontecendo dentro do clube, porque senão ninguém sabe de nada, né? E aí, quando o Duncan fez quase um relatório, e aí, anos depois, o Filipão um dia me falou assim: Tchê, aquele teu amigo sabia tudo mesmo, hein, de dentro do clube, sabia quem era quem, sabia quem era o traíra, sabia quem era o mais confiável. O Duncan passou o relatório completo do Filipão, mas o Filipão só foi notar isso quando a vaca já tinha ido para o brejo, né? E aí ele me falou um dia sobre isso, como o Duncan conhecia tudo de dentro do Chelsea, né? Duncan, naquela época, o futebol inglês tinha o Arsenal, muito forte, com o Arsène Wenger, o Arsenal dos Invincibles, enfim. Tinha, obviamente, o United do Ferguson, que era o maior, o clube mais poderoso do país, né? O Chelsea, primeiro, como essa rivalidade entre Chelsea e United se desenvolve naquela época? Quer dizer, o poderoso papa tudo, ganhava Champions, ganhava Premier Leagues uma atrás da outra, e aí chega um clube tradicional, mas não campeão, não vencedor, desafiando esse domínio, né? E com um técnico bem, digamos, escandaloso, né? Um técnico bem diferente daquele padrão inglês, escocês, britânico, Ferguson, o Arsène Wenger, que não é francês, mas o Mourinho era um bicho diferente. Como que essa rivalidade se desenvolve naquela época, Duncan? Yeah, look, I think it's important to realize that when Abramovich bought Chelsea, they were a decent club in England. They kind of got into the Champions League occasionally, but they weren't a big club. They'd never won the Premier League title. It'd been decades since they'd last won the English League. So there wasn't a rivalry between Chelsea and Manchester United. They weren't a concern to Ferguson. The first year, basically the same story, because Claudio Ranieri was the inherited coach and not really competitive. Then they bring in Mourinho, and Mourinho starts from the word go, winning games, hardly conceding any goals, hardly dropping points, setting records for consecutive games undefeated. Best start Premier League I'd ever seen. Sets points, wins the title, sets points records. Does the same thing again the next season. So very quickly, Ferguson, who is ultra competitive and always wants to be top, says this thing has changed. This guy's doing something. So a lot of it's to do with Abramovich's money and the players, but he's working in a way that I haven't had to deal with before. And then it becomes a big rivalry, because Ferguson knows that to stop this, he has to adopt the things that Mourinho is doing, like much more detailed tactics, much more detailed assessment of the opponents, tailoring your game to the opponent in a way that hadn't happened in England before. And he gets people like Carlos Queiroz in to work alongside him to try and solve the problem.
and yeah, the rivalry goes from nothing to up here in the space of a year, 2 years. Vou traduzir rapidinho, Jamil. Então, com a chegada, claro, no primeiro ano do Chelsea do Abramovich, o técnico é o Claudio Ranieri, ainda não era muito competitivo, aí chega o Mourinho, as coisas mudam, né? Um começo absurdo de temporada, o Chelsea acaba sendo campeão naquele ano, estabelecendo recorde de pontos e tal, e o Ferguson nota que de uma rivalidade que não existia, porque o Chelsea não era um clube que incomodava o United, se transforma numa rivalidade esportiva muito grande que obriga o Ferguson a mudar os padrões dele, né? A treinar de uma forma mais tática, prestando atenção, adaptando o time ao adversário, traz o Carlos Queiroz, português, para ser o seu assistente, que era inclusive técnico do Real Madrid, né? Para ser o seu assistente e conseguir ajudá-lo nesse sentido. But Duncan, okay, this is the sports rivalry, right? So this is how Chelsea pushed United to a different way of working football. But what about in terms of supporters? Did it change? How did it? Something happened, or it was only restricted to London, where the rivalry obviously always existed between Arsenal, Chelsea and Tottenham. Perguntei para ele se a rivalidade esportiva, se houve uma rivalidade crescente entre torcedores no ambiente entre os dois clubes. Signing players and so on. Yeah, I think maybe it's difficult for people to understand if you haven't lived in England and seen the support. But Chelsea don't have that biggest support in England, even now, even after almost 20 years of Abramovich money and being one of the top teams in Europe. Their domestic support is quite limited. Even their support in London is quite limited. Whereas Manchester United have always, since the 60s when they won the European Cup, they've had a big support throughout England. I don't actually have the proper statistics, but it would always be said that there are more Manchester United supporters in London than there are supporters of a club like Chelsea. Maybe more Manchester United supporters in London than there are of Arsenal, the biggest club, in terms of Jean Castelbranco's club, for example, of the locals. That's the one that has the biggest support of the locals. So this supporter rivalry is more something that's outside England, because the Premier League is popular. Chelsea does have a big support in Asia, has a very big support in Africa. Yes, partly because of Mourinho, because Mourinho liked African players and he bought. Yeah, I was going to say Essien, Didier Drogba, and made them central to his team, and that built a support in Africa, which has made them globally a very well supported club, but still in England, not the support you'd expect given their achievements on the pitch. O Duncan está dizendo que o Chelsea, apesar desses 20 anos de dinheiro do Abramovich, de sucessos e de conquistas, continuou tendo um apoio, uma torcida relativamente pequena, menor, dentro da Inglaterra, e uma torcida muito maior fora, principalmente na Ásia e na África, em parte porque o Mourinho trazia, obviamente, jogadores africanos e, claro, tinha essa relação. Então, sim, tem essa... Eu estou fazendo uma tradução rápida, porque eu sei que o Júlio... Estamos terminando aqui, mas só para você saber, Duncan, a gente teve a mesma coisa com o Napoli no Brasil. O Napoli era um time pequeno na Itália, mas porque tinha o Careca, o Maradona, o alemão, de repente era um clube também com torcida no Brasil, isso no século passado, quando o teu time também ganhava. Mas essa a situação. Obrigado. Quick question for you two guys. Okay. Shoot it. In Brazil, which Premier League teams are most popular? Do you have the similar story with Africa, where Chelsea are very popular? Who has the most support? A Duncan está perguntando qual é o time mais popular da Premier League aqui no Brasil. Duncan, I think, I don't know if Jamil agrees with me, I think here in Brazil, we have this, in Brazil, people support whoever is winning. Okay. So I don't think the connection of Brazilian players with clubs matters much. You see, I think people follow
clubs that win. So in Brazil, as the Premier League became really big, the Premier League became, at first, as Jamil just mentioned, the Italian league was broadcast in Brazil, then the Spanish league, and then came the Premier League. And obviously today it's the championship that matters most, not only in Brazil, but everywhere in terms of domestic leagues, right? So when it came to Brazil, obviously United had a big legion of fans because they were the winners. Arsenal as well, and Chelsea, and now Liverpool. Now Liverpool is becoming one of the favorite teams here for the Brazilians, you see, because Liverpool have been winning and playing a nice football to watch. But I think and Manchester City, presumably, and City. But I think City less than the others. It's just a guess. It's not statistics. Less than the others because Brazilians are traditional as well. You see, traditional people. So here they don't like these things like City and PSG being bought and so on. When it happened to Chelsea, I think as it was still the beginning of things, I think Chelsea is not so connected to this image of artificial club. You see, with money from God who knows where. It's just a guess. I think it would be something between United and Chelsea. Don't you think, Jamil? Yes. The two most supported English teams in Brazil. Sem dúvida nenhuma. Bom, Inclusive, respondi eu em inglês. me surpreendi. Isso não tem nada a ver com torcida, mas eu me surpreendi chegando em São Paulo com uma placa gigantesca no aeroporto de São Paulo do Manchester United, dentro do aeroporto. Né? É como se você estivesse chegando em Manchester. Para mim foi uma surpresa enorme, mas aí tudo bem, aí é um outro debate. Não, só para traduzir a minha resposta, né? Eu acho que aqui no Brasil o United e o Chelsea acho que são os mais populares entre os clubes ingleses, porque o brasileiro a gente sempre falou isso aqui, gosta muito de torcer para quem está ganhando. E o United no começo da Premier League aqui no Brasil era o grande vencedor de campeonatos, né? De Champions League, inclusive, e depois o Chelsea se transformou nesse grande campeão. Jamil, vamos para a última? Vamos para a última. E na verdade, uma pergunta, last question, Duncan. Os Glazers chegaram, trouxeram dinheiro, não falta dinheiro para os Glazers. O que falta, então? Por que o Manchester United não retorna ao que ele era, pelo menos em termos de competitividade real, não esporádica, uma competitividade real? What happened? Porque, Duncan, só complementando, porque muito se falava por parte do United, do Arsenal, reclamando do dinheiro do Chelsea. E esses clubes, Liverpool, inclusive, e os novos, então, nem se fala, né? City, agora Newcastle, também tem dinheiro. Mas o Chelsea é o campeão da Europa, não é o United. I think it's important to say that while the Glazers have money because they're taking it out of the club. So when they purchased Manchester United, they borrowed against the value of Manchester United on the stock market to get the money to buy the shares. And subsequently, so this was 2005, they bought the club. They've now taken out over $1 billion in loans, the money required to pay interest on those loans, directors' fees, they pay themselves to be directors, they take dividends out each year. They're basically the only club in English football which systematically takes money out of their income, which is the highest in English football and quite often the highest in European football, and puts it in their own pocket. So that's not to say that Manchester United don't have money. They still have money to spend. So your question is valid. But the Glazers are not investing in the club. They've never invested in the club. They control how the money is spent, but their aim is to make profit. Muito bom, Jamil. Você quer Muito bom. O que ele está explicando, o que o Duncan está explicando, inclusive brilhante a explicação, é que os Glazers, na verdade, retiram
dinheiro, fazem dinheiro com o Manchester United, que ao longo desses anos retiraram 1 billion, you said, right? Over $1 billion. Mais de $1 bilhão eles fizeram em dinheiro, em lucros, em dividendos, em pagamentos de salários, obviamente, para eles mesmos, e, claro, para o grupo deles. Não quer dizer que eles não colocaram certamente, mas não houve o mesmo tipo de investimento que aconteceu com outros clubes. E, portanto, em parte, essa é uma das explicações. Impressionante. Over $1 billion. That's quite impressive. So you have that situation, which is one, they're taking money out, but they still have big resources to spend. And the squad, one of the reasons Solskjaer got sacked, the squad they have is one of only 2 squads in the history of the game that's cost over €1 billion in transfer fee commitments to build, them and Manchester City. So they have a very strong squad, but the decisions at Manchester United are all taken ultimately by the Glazers and by executives they've appointed. And those executives never worked in football before they became chief executive, managing director of Manchester United. They are chartered accountants, bankers. They're people who helped the Glazers buy the club. The Glazers don't trust outsiders. They keep the people they trust close to them. They don't speak to agents. They don't speak to anyone in football other than their own employees. So, result, they make bad decision after bad decision after bad decision because they don't understand the game, and their principal motivation is to make profit rather than to win on the football field. And from that, you get this kind of spiral of decline that Manchester United have fallen into. It's about to become 9 years since they last won the English title. It's incredible. O que ele está falando, eu acho fundamental essa explicação, que o objetivo não é exatamente ganhar títulos ou conquistar no campo, é basicamente ganhar, lucrar. Dinheiro, fazer lucro. Fazer dinheiro com o time, e não exatamente títulos. O que o Duncan falou, a última vez faz 9 anos, para um time como o Manchester United, não para a Luz ou para o São Paulo, mas para um time como o Manchester United, é muito tempo sem título. A Lusa nunca ficou 9 anos sem ser campeã da Inglaterra. Nunca teve uma fila tão grande em Premier League. Agora, o Duncan falou também que os Glazers, eles não se misturam com o mundo do futebol, né? Que eles só botam para trabalhar no United pessoas da confiança deles, que são banqueiros, contadores, enfim, pessoas desse universo que não conhecem futebol e por isso tomam uma decisão ruim atrás da outra. E apesar de o United ter formado um dos 2 times da história que custou mais de €1 bilhão em contratações, só o United e o City, né? Eles não passam nem perto de serem campeões da Terra, né? Muito menos ainda da Europa, de outras conquistas históricas que o clube já teve. Duncan, só para encerrar, meu amigo. So quickly, yeah. The 2 clubs with the €1 billion squads, one has Pep Guardiola in charge, the other for 3 years has a guy who came from Molde in Norway, previously manager of Cardiff City, got them relegated inside 6 months, almost got them relegated to the 3rd division before he was sacked before he got relegated to the 3rd division, hadn't won a trophy of any kind for 7 years. Last trophy he won, the Norwegian Cup. How do you get a situation like that? Because you have people like the Glazers in charge. Comparando, né? Desses 2 times aí que custaram mais de €1 bilhão, um tem o Guardiola como técnico e o outro, nos últimos 3 anos, com um Solskjaer, que é um técnico inexperiente, que caiu com o Cardiff City, quase caiu para a 3ª divisão, que não tem título nenhum na carreira. Duncan, what's your guess? 7 anos, um título pequeno na Noruega. What's your guess for next Manchester United head coach? I don't like guessing. I know that. They tried, but we love guessing. They tried to get Zidane. I told you the stated plan was this Carrick, McKenna interim, and then a permanent manager in the summer. If they can get the right man now, they'll do it. The guy they're focusing on at the moment is Pochettino.
Pochettino wants to leave Paris Saint-Germain. He tried to He leave doesn't in the like summer. it. He doesn't like it having Messi, Neymar, Mbappe, and so on. He Too can't much handle trouble. it. Yeah, too much trouble. They don't run hard enough for him. And well, look, every coach has found Paris Saint-Germain hard, but he's found it hard. But he wants out. United would take him now. But then he wouldn't be an interim. He wouldn't be an interim, right? He'd come. Okay. If they can get him now, they take him and they believe they solve the problem. Okay. But question, will Qatar let him go? That's the big question at the moment. Qatar don't rate him as a coach. They're not that happy with him. But same in the summer, they didn't rate him as a coach. Tottenham came and they say, no, we extend your contract for another year. We tell you when you leave. You don't say it to us when we leave because it's Qatar. We know how Qatar deals with labor. Exactly. Honestly, Jamil, the joke you just made, I recently talked to someone who worked in Qatar in football there, and he basically said exactly that joke in terms of his experience working for It's not a joke, Qatar. probably. It's not a joke, it's reality. As Norwegian journalists. Exactly. O Duncan disse que eu perguntei para ele dar um palpite de quem seria o técnico, ele falou, eles foram atrás do Zidane, não conseguiram, estão tentando o Pochettino quer sair do PSG, e aí o Pochettino seria a solução ali, né, encontrada pelo United, mas a questão é que o Qatar, né, os donos do PSG não gostam de levar um pezinho no traseiro, eles gostam de eles decidirem quando eles mandam as pessoas embora, e não... Eles darem o pé no traseiro. Simplesmente vão embora. Jamil, anything else? Só agradecer queria muito. Saber o local preferido do Duncan. Não, agradecer com certeza, mas eu queria saber do Duncan Castles, rapidinho, em 30 segundos. What's your favorite place in London? When you go back to London? No, in Glasgow. No, in Glasgow. But the game is in London. Chelsea United is going to be played in London. Okay, in Glasgow and in London. London is part of the greater Glasgow. We're gonna invite Duncan when we talk about Celtic Rangers or Dundee versus Dundee United here again. I look forward to it. But we wanna know your favorite place. Okay, in London and in Scotland. Favorite place in London. I'm a football journalist, so I would say the place I most enjoyed watching football in London was the old White Hart Lane. Great, very close to the pitch, great atmosphere. Not a nice place to walk to, but when you got to the stadium, great. In Scotland, that's a difficult one. Maybe St Andrews, where I studied. But I mean, there's so many great places in Scotland. I urge all your audience to, if they haven't visited Scotland yet, come and visit and see how you find the country. Cool. O Duncan falou que o lugar preferido dele em Londres é o velho White Hart Lane, né? O estádio que era o antigo estádio do Tottenham, né, Duncan? Do Tottenham. Do Tottenham, antes dessa construção nova, né? E na Escócia, St Andrews mas é uma cidade? Não. Is it it's a town. 15,000. It's a university town, a very historic town in Scotland. Ok, St Andrews. E o lugar preferido dele na Escócia, mas convida todos a visitarem a Escócia. I thought, Duncan, you were going to say that the best place in London were the Caliph place you took me to dance. O Duncan me levou para dançar num baile de dança típica escocesa, todo mundo de kilt, e só eu vestido de uma forma normal, digamos assim. A dança Caliph foi bem divertido, Duncan. Adorei. One of my favorite places in London, for sure. You're right. And actually, if your audience want to see that, João Castelo Branco did a little section at the Cayley with me before Brazil, Scotland, Brazil. I think it was Brazil, England International, actually. I have to see that. But you saw it. No, I haven't. I have to see it. It's on YouTube somewhere. Okay. Jamil.
Júlio, preciso passar para a próxima live minha. Tchau, gente. Duncan, thank you so much, my friend. You're brilliant. Thank you. It's lots of fun. As always. Obrigado a todos. A gente volta quinta-feira que vem com o podcast Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.